Hello everyone, welcome to JMJ classes. You are listening to Jasna Mariam Johnson. Today we are going to deal with the poem Killing the Shambuka by Chandramohan Satyanathan. Chandramohan Satyanathan is an Indian English Dalit poet based in Trivandrum, Kerala. He believes that poetry is a powerful weapon to fight social inequalities, and that is what exactly he does through his poems. He fight social injustices through his poems. In 2016, Outlook magazine listed him as Dalit Achiever of the Year. His first poetry collection, Warscape Verses, was published in 2014. His second collection of poems titled Letters to Namdiodasal was published in the year 2016. Namdiodasal is a very important Dalit poet. His poems were shortlisted for Srinivasa Raya Poetry Prize in 2016. His second collection of poems titled Letters to Namdiodasal was a runner-up at M. Harish Govind Memorial Prize, instituted by Poetry Chain. This poem, Killing the Shambuka, draws its inspiration from the poem Strange Fruit, which was published in the year 1937 by Abel Miropol. I'll give you a link to know more about the poem Strange Fruit here. The title carries a mythological reference, which I'll talk about a little later. And the poem is primarily on suicides of Dalit Bahujan students in institutions of higher education in India. So, to speak about the poem Strange Fruit very briefly, I can say it deals with lynching of black Americans in southern side of America. So in southern side of America, there was a lot of issues, racial segregation, and so on. And black Americans were often lynched and killed. Strange Fruit deals with this issue. So the poem draws its theme and inspiration from Abel Marapol's poem Strange Fruit. Now, who is Shambuka? Coming to the title, Shambuka was a Shudra ascetic who was killed by the god Rama for attempting to perform tapas in violation of dharma. So, as a Shudra, he wasn't allowed to perform tapas. He wasn't allowed to do duties that were assigned to Brahmins. തപസ് ചെയ്യുക പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ബ്രാഹ്മിൻസിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ശൂദ്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ക്ലാസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്ന ആളുകളാണ്. അവർക്കത് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തപസ് ചെയ്ത് അവരും ബ്രാഹ്മിൻസിനെ പോലെ ഉയരങ്ങളിലെത്താതിരിക്കാനാകാം. എനിവേ ദേ വെർ restrained from performing tapas. But Shambuka, a Shudra ascetic, performed tapas, and since he violated the rule, he was killed by Lord Rama. So some scholars say that the character and his story are an interpolation which is not found in the original Valmiki Ramayanam, but in a later edition called Uttaraganda. However, in Dalit studies, Shambuka has a vital role as the character appears in several other works as well. So performing tabas was the duty of Brahmins, and he was killed. Shambuka was killed for transgressing his class, for violating the rule. Now let's move into the poem. It's a very short poem of just 5 lines. Jim Crow segregated hostel rooms. Ceiling fans bear a strange fruit. Blood on books and blood on papers. A blackboard body swinging in mute silence. Strange fruit hanging from tridents. So, what is Jim Crow?
So Jim Crow was the name of a racial caste system. The term Jim Crow typically refers to repressive laws and customs once used to restrict Black American rights. So there were certain laws called Jim Crow laws. They were state and local laws introduced in the southern United States in the late 19th and early 20th centuries that enforced racial segregation. സോ ജിം ക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാലഘട്ടം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ബ്ലാക്ക് അമേരിക്കൻസ് വെയർ ഹൈലി സെഗ്രഗേറ്റഡ്. അവർക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ നേരിടേണ്ട വന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ജിം ക്രോ ഇറ. ആ പേരിൽ ഒരുപാട് ജിം ക്രോ ലോസും ഉണ്ടായിരുന്നു. Okay, which promoted the oppression of Black Americans. So, taking it in Indian context, we can say caste discrimination is the Jim Crow laws. Okay, Indian context lo nammal nokkumbol Jim Crow laws are caste discrimination. In America, it was racial discrimination. In India, we can say it as caste discrimination. And this caste discrimination is injected by the society even in the minds of students, and they segregate their hostel rooms. So students often fail to recognize each other as friends, rather, they give importance to caste and class, which causes this segregation among them. So, as a result of which, many hostel rooms witnesses suicides where the ceiling fans are bearing a strange fruit. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം കാരണം, കാസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കാരണം നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റൽ മുറികളൊക്കെ വേർതിരിക്കപ്പെട്ടു. അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹോസ്റ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും മുറിയിൽ പോവും, എല്ലാവരുടെയും ബെഡിൽ കിടക്കും, എല്ലാവരുടെയും പാത്രം നിന്ന് കഴിക്കും. പക്ഷേ ഈ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ ഇൻജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റി ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നടക്കുമോ? അവൻ താഴ്ന്ന ജാതിയിലുള്ളവനാണ്, അവൻ്റെ കട്ടിലിൽ ഞാൻ ഇരിക്കില്ല, അല്ല അവൻ്റെ ഭക്ഷണം ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യില്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു തോട്ട് കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടായാൽ there will be segregation. അങ്ങനെയുള്ള തോട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പല ഹോസ്റ്റൽ മുറികളിലും എന്താണ് സ്യൂസൈഡ്സ് ഒക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ളത് നടക്കുന്നത്. And it says ceiling fans bear a strange fruit. So this is where I said this poem has connection with the poem Strange Fruit. So for those who want to know about that poem, I'll pin it here. You can go through the video. So in the poem Strange Fruit, Black Americans were often lynched and hanged on trees. The poem refers to a famous photograph of J. Thomas Shipp and Abraham S. Smith, who were lynched by a mob and hanged on a tree. So likewise, here the upper class causes the Dalits to hang themselves in fans. So this is the image that is being referred in the poem The Strange Fruit. സ്ട്രേഞ്ച് ഫ്രൂട്ടിൽ ബ്ലാക്ക് അമേരിക്കൻസിനെ ലിഞ്ച് ചെയ്തവരെ അവരെ അടിച്ച് കൊല്ലുന്നതൊക്കെയാണ് ആ പോയത്തിൽ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദർ ഈസ് റെഫറൻസ് ടു ദിസ് ഫേമസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഓൾസോ. So just like that, here in Indian context, this caste discrimination causes students to hang themselves in fans, Dalit students to hang themselves in fans. So Rohit Vemula is a very recent example. He hanged himself from the hostel ceiling fan at the University of Hyderabad, protesting against the discrimination practiced by the authorities. And there are blood on books and paper. It says there are blood on books and blood on papers. അപ്പോൾ രോഹിത് വെമ്മിലയുടെ എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അദ്ദേഹം തൂങ്ങി മരിക്കുകയായിരുന്നു. സോ അതുപോലെ ഒരുപാട് ഇൻസിഡൻസ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് സേസ് ദർ ആർ ബ്ലഡ് ഓൺ ബുക്സ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് ഓൺ പേപ്പേഴ്സ്. വായിച്ച് പഠിക്കേണ്ട സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട സമയത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്താണ്, യു ക്യാൻ സീ ബ്ലഡ് ഓൺ ദ ബുക്സ് ആൻഡ് പേപ്പേഴ്സ്. And there is a black body swinging from the fan in silence. So it's a very disturbing imagery. തൂങ്ങി മരിച്ച ഒരു ശരീരം, ഒരു കറുത്ത ശരീരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫാനിൽ കെട്ടി തൂങ്ങി ആടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, നിശബ്ദതയിൽ ആടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. And strange fruit hanging from tridents. So here tridents refers to, it's a symbol to refer the domination of upper class, which resulted in the death of several innocent humans. So basically,
The poem talks about the myth of Shambuga, who was killed by Rama for daring to recite scriptures, and it has close references to Abel Miropo's poem Strange Fruit, which deals with lynchings of Black Americans in southern part of America during Jim Crow days. And most importantly, it deals with the death of various Dalit students in higher education institutions. To talk about the major themes, caste discrimination and social injustice meted out to Dalit community is a major theme. The poem shows how those in position of power exert control over others, even to the extent of taking their lives. Even the title talks about it, how Shambuga's quest for spiritual enlightenment led to his tragic demise. അധികാരത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മാർജിനലൈസ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്. സോ ദോസ് ഇൻ പവർ ഈസിലി ഡിസ്ട്രോയ്സ് മാർജിനലൈസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി. Shambuga also tried to get spiritual enlightenment, പക്ഷെ എന്താണ്, at the end he was killed by Lord Rama. അതുപോലെ തന്നെ ദളിത് കുട്ടികൾ കോളേജിൽ വന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് വരുന്നു, പക്ഷെ those who have power, those who have authority easily destroys the life of such students. To conclude, Killing the Shambuga reanimates the horror of the racial injustice during 1930s America, while condemning the caste atrocities happening in India today, all within a framework set by a title borrowing the connotation of a 2000-year-old mythology. So, this helps us to understand how discrimination exists in various levels throughout, even though time has progressed. കാലം ഒരുപാട് മുൻപോട്ട് വന്നു, പക്ഷെ എന്താണ് ഈ ഒരു സിൻ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലുണ്ട്. ഈ ഒരു ഈവിൾ സിൻ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ഉള്ള ഐതിഹ്യത്തിൽ കാണാൻ സാധിച്ച അതേ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ തന്നെ 1930s അമേരിക്കയിലും കാണാൻ സാധിച്ച അതേ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ തന്നെ ഇന്നും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. സോ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇസ് ദർ ഇൻ വേരിയസ് ലെവൽസ് though time has progressed. So that's all about the poem. Thank you so much for listening. Have a nice day.